Unit 13. Before beginning the new lesson, let's do a small quiz. To the sound and choose the correct answer. Watch the clip and check your answer. I love playing the guitar. 2. He loves keeping. Now, check your guess. Keeping goldfish is not as demanding as other types of fish keeping. He loves keeping goldfish. 3. Listen to the sound and guess what the dog loves doing. Watch a clip and check your answer. The dog loves swimming. Watch a clip and choose what the old man's hobby is. Even if you don't know a lot about stamps, you'll probably know that some of the rarer ones are considered to be extremely valuable. And that leads to the next question, which is, what is it worth? Well, the money is unimportant. His hobby is collecting stamps. So, today we're going to learn about the topic hobbies. Let's learn some new words. Accomplished. It means skilled. Example, he is an accomplished pianist. Admire. Example, he is a skilled pianist. I admire him. Tune, a series of musical notes. Listen to the piano tune and guess its name. It is Moonlight Sonata tune. Practice. Example, she practices playing the violin every day. Successful at. Example, she becomes successful at playing the violin. Occupied. The synonym is busy. Example, playing the violin keeps her occupied. Avid, extremely interested. Example, she is an avid violist. Accompany. With someone. Sing or play an instrument with another musician. Example, Miss Jessup accompanied Mr. Bentley on the piano. Indulge. Have something enjoyable, more than is good for you. Example, I don't want to indulge in gossip. Accompany. Go with someone. Sing or play an instrument with another musician. Example, Miss Jessup accompanied Mr. Bentley on the piano. Collect, get and keep things of one type. Example, she collects dolls.
Collector, a person who collects things. Collection, a groups of things of one type. Discard, throw away, get rid of something. Example, he discarded the old books. Common, the same in a lot of places. Example, Smith is a very common name in Britain. Listen and repeat. Accomplished. Skilled. Admire. Tune. Practice. Be successful at. Occupied. Avid. Be interested in. Indulge in something. Accompany. Collect. Collector. Collection. Discard. Throw away. Common. Let's move to Task 1. Task 1. Choose the main heading for the paragraphs. Ở bài tập 1, mình sẽ chọn cái tiêu đề, cái ý chính cho từng đoạn. Now look at line 3. In line 3, we have, the hobby I like most is playing my guitar. So, the heading for paragraph 1 is playing the guitar. Now look at paragraph 2, line 1. In paragraph 2, line 1, we have, another hobby of mine is keeping fish. So the heading for paragraph 2 is keeping fish. Look at paragraph 3, line 1. And in paragraph 3, line 1, we have, I keep stamps, too. Its heading is collecting stamps. Let's move to task 2. 2. Guess the meaning of the following words. 1. Accomplished. Trước tiên mình xác định những cái đoạn có chứa những từ này. Ở đây những cái từ accomplished, accompany là rơi vào đoạn số 1 nói về sở thích playing the guitar. Look at line 4, taught me how to play. Chú của tôi là một cái người chơi guitar accomplished và chỉ tôi cách chơi. Như vậy, accomplished nghĩa là có kỹ năng. 2. Accompany. Look at line 8, accompany people singing with his guitar. Chú của tôi accompany mọi người với cái đàn guitar của anh ấy. Vậy mình đoán ở đây sẽ là đệm nhạc. 3. Modest. Look at paragraph 2, line 1. Đây là tôi có một cái bể cá bằng thủy tinh nhỏ thôi. Vậy thì mình đoán được là modest ở đây nghĩa là not large, không có lớn ha. Not expensive, không có mắc tiền, bình thường thôi.
4. Avid. Look at paragraph 3, line 1 and line 2. I just collect from the discarded envelopes. Tôi không có gọi mình là một cái người sưu tập tem avid. Tôi chỉ sưu tập tem từ những cái bao thư mà họ hàng hoặc là bạn bè đưa cho tôi. Thì mình đoán được discarded là bỏ đi. Và khi mình chỉ sưu tập tem từ những cái bao thư bỏ đi thì có nghĩa mình không phải là một cái người sưu tập tem nồng nhiệt, say mê một cách cuồng nhiệt. Six. Indulge in. Look at paragraph 4, line 1 and 2, but they are not interesting. Có những cái sở thích khác mà tôi indulge in trong một thời gian ngắn, nhưng mà chúng thì không có thú vị như những cái sở thích vừa kể ở trên. Vậy mình đoán được indulge in nghĩa là say mê, cuốn. Và những cái sở thích trên thì keep me occupied, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi có khả năng thực hiện. Đoán được là làm cho tôi trở nên bận rộn. Let's move to task 3. Task 3, answer the questions. 1. Is the writer an accomplished guitarist? Để làm dạng bài tập này, trước tiên mình xác định nó rơi vào cái đoạn nào. Khi nhắc đến playing the guitar sẽ là đoạn số 1, keeping fish đoạn số 2 và collecting stamps sẽ là đoạn số 3. Now look at line 3 and 4. My uncle is an accomplished guitarist and he taught me how to play. Chú của tôi là một cái người chơi đàn guitar rất là giỏi và chỉ tôi cách. So the answer for number 1 is no, he isn't. Number 2. Why does the writer admire his uncle? Vì sao tác giả ngưỡng mộ chú của mình? Cũng là đoạn số 1 luôn. That's the answer. Vì chú của tôi là đệm nhạc cho mọi người hát bằng đàn guitar rất là hay nên tôi ngưỡng mộ chú. So the answer for number 2 is C. A and B are correct. Number 3. How did he collect his fish? Anh ấy sưu tầm những con cá bằng cách nào? Keeping fish, we look at paragraph 2. Look at line 3 and 4. He bought from the shop and collected from the rice field near his house. So the answer is C. Both are correct. Number 4. What kind of stamp collector is the writer? Tác giả thì thuộc cái nhóm sưu tầm tem như thế nào? Đáp án A. Avid, say mê. B. Professional, chuyên nghiệp. C. Không phải là một cái người đam mê sưu tập tem lắm. Và đáp án D là một cái người sưu tập tem đặc biệt. C. Not an avid collector. Number 5. Where does he collect the stamps? Tác giả sưu tập những con tem từ đâu? Câu này rất là quen thuộc rồi ha. Look at line 2 and 3 again. The answer for number 5 is C. He gets the stamp from discarded envelopes. Number 6. Which does the writer get more of? Local stamps or foreign stamps? Local stamp, những cái con tem địa phương, và foreign stamps là những cái con tem đến từ nước ngoài. Thì tác giả có tem nào nhiều hơn? Look at paragraph 3 again.
Most hết là tôi sưu tập những con tem địa phương. And once in a while, sometimes thỉnh thoảng thôi, thì có những con tem nước ngoài. So the answer is A. Local stamps. The last question. What does the writer do with the less common stamp and with the common ones? Tác giả làm gì với những cái con tem ít phổ biến, tức là những con tem quý, và với những cái con tem phổ biến, những con tem thông thường? Now look at the three last lines. So we have the answer. Answer D. B and C are correct. Now listen to the whole text. There are a number of things I like to do in my free time. They are my hobbies. The hobby I like most is playing my guitar. My uncle, who is an accomplished guitarist, taught me how to play. Now I can play a few simple tunes. I've even begun to sing while playing the guitar, but I have not been very successful at this. My uncle tells me that all I need is to practice regularly and I should be able to do it. He is very good at accompanying people singing with his guitar and I admire him very much. Another hobby of mine is keeping fish. I have a modest little glass fish tank where I keep a variety of little fish. Some of them were bought from a shop while others were collected from the rice field near my house. They look so beautiful swimming about in the tank. I love watching them and my mother loves watching them too. I keep stamps too. However, I would not call myself an avid stamp collector. Actually, I just collect the stamps from discarded envelopes that my relatives and friends give me. Mostly, I get local stamps. Once in a while, I get stamps from places like Russia, the USA, Britain, Australia, China, and others. I keep the less common ones inside a small album. The common ones I usually give away to others, or if no one wants them, I simply throw them away. There are other hobbies that I indulge in for a while, but they are not as interesting as the ones I've been talking about. They really keep me occupied and I am glad I'm able to do them.